হ্যাভ আই। এইটা বললেই হয়ে যাবে। আই হ্যাভ নট মেট হিম, হ্যাভ আই, হ্যাভ আই অথবা হ্যাড আই, হ্যাড আই বলতে পারি আমরা। হলো। তারপরটা দেখো, আমি তো আর পাগল হইনি তোমাকে টাকা ধার দেব। এরকম ক্ষেত্রে আমি কি করব? তোমাকে টাকা ধার দেব, আমি তো আর পাগল হইনি। আই হ্যাভ নট বিকাম ম্যাড, আই এম নট ম্যাড, এরকমভাবে আমরা বলতে পারি। তাহলে আই হ্যাভ নট গান ম্যাড, এরকম বলতে পারি। তাহলে আমি পাগল হইনি। I have not gone mad. তোমাকে টাকা ধার দেব, to lend you money. দেখো সেন্টেন্সটা খুব বেশি তফাৎ কিছু হবে না। এখানে তোর জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করবো, দেখো আই হ্যাভ নট গান ম্যাড টু লেন্ড ইউ মানি, তোমাকে টাকা ধার দেওয়ার মতো আমি পাগল হইনি। এই তো হলে আমরা কিন্তু একটু অন্যরকম করবো, সেখানে বলবো আই হ্যাভ নট গান ম্যাড ফর এইটা বাদ দেবো, এখানে আইএনজি যোগ করবো, ফর লেন্ডিং ইউ মানি। I have not gone mad for lending you money. ঠিক আছে? আচ্ছা, দাদান তো সামনের বার মাধ্যমিক দিচ্ছে, জিজ্ঞাসা করা হলো। এখানেও আমরা ট্যাগ কোশ্চেন, ইজ ইট নট, এরকমভাবে দেওয়া হবে। দেখো তোর জন্য সেইটা ব্যবহার করব। এখানে যদি বলি দাদান সামনের বার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে, তাহলে ইংরেজিটা কী হবে? দাদান ইজ appearing for the madhyamik exam in the coming year. এইখানে দেখো দাদান ইজ অ্যাপিয়ারিং ফর দ্য মাধ্যমিক এক্সাম ইন দ্য কামিং ইয়ার, এটা আরেক রকমভাবে বলা যেতে, এইটাকে আরেক রকমভাবে বলা যায়, দাদান ইজ সিটিং ফর, এইখানে আমরা একটা বলতে পারি সিটিং ফর the মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ইন দ্য কামিং ইয়ার, এই একটা বলতে পারি। আর একটা বলতে পারি আমরা দাদান ইজ গোয়িং ইন ফর, এটাও বলতে পারি। তাহলে দাদান ইজ গোয়িং ইন ফর, এখান থেকে গোয়িং ইন ফর দ্য মাধ্যমিক এক্সামিনেশন, অথবা দাদান ইজ সিটিং ফর দি মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ইন দ্য কামিং ইয়ার। এইবার তোর জন্য কি করব? তোর জন্য যেটা করব সেটা একটা এই ট্যাগ কোয়েশ্চেনের মতো, ইজ ইট নট, বলো। এবার দেখো কালু তো একটা পাকা চোর, এখানে কালু তো একটা পাকা চোর, পাকা চোর ইংরেজি হচ্ছে কনফার্ম থিপ। তাহলে কালু একটা পাকা চোর ইংরেজি বললে আমরা কি বলবো? কালু ইজ এ কনফার্ম থিপ। কালু ইজ এ কনফার্ম থিপ, এই ইংরেজিতে বলবো।
কিন্তু তোর জন্য কি বলবো, কালু ইজ বাট এ কনফার্ম ট্রুথ। বাট মানে বাট ছাড়া আর কিছু নয়, কালু ইজ বাট এ কনফার্ম ঠিক। বুঝা গেল? এইবার দেখো, সুজিত তো তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে। সুজিত তো তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে। সেখানে আমরা কি বলবো, সুজিত তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে, সুজিত হ্যাজ রিটার্নড ইয়োর মানি। এই কথাটা আমরা বলবো তো। সুজিত তো তোমার টাকা ফেরত, কোন একটা ঘটনা ঘটেছে, আরে সুজিত আমার কাছে কিছু টাকা নিয়েছিল, সেটা ফেরত দিল না কেন? সুজিত তো তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে। তাহলে সুজিত তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে, সেখানে ইংরেজি কী হবে, সুজিত হ্যাজ রিটার্নও বলতে পারো, পেড ব্যাকও বলতে পারো। টাকা ফেরত দেওয়া, পে ব্যাক। তাহলে ফেরত দিয়েছে, হ্যাজ দিয়েছি, তাহলে পেড পাস্ট পার্টিসিপল হবে পে, হ্যাজ পেইড ব্যাক ইয়োর মানি। হ্যাঁ, এই তোর জন্য কি করবো, সুজিত তো তোমার টাকা ফেরত দিয়েছে, সেই জন্য আমরা বলবো, এখানে যে কথাটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে, পেনটা কোথায় গেল, দুমদাম পড়ে যাচ্ছে নিচে, আর খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমরা বলবো ওয়াই সুজিত হ্যাজ পেড ব্যাক ইউর মানি। বুঝে গেল? এবার দেখো, আমার সঙ্গে একটু দেখা করো তো, দুটো আছে, একটা হচ্ছে সঙ্গে, একটা হচ্ছে তো। আমার সঙ্গে একটু দেখা করো, সিমি, শুধু ইংরেজিতে হয়ে যাবে, আমার সঙ্গে দেখা করো সিমি। সিমি, আমার সঙ্গে একটু দেখা করো, আমার সঙ্গে একটু দেখা করো তো। সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, এইখানে আমরা একটা কথা ইউজ করবো, জাস্ট। আর তোর জন্য কি বলবো, জাস্ট সি মি। এখানে হবে এই জাস্টটা বললাম কিসের জন্য, এই সঙ্গের জন্য আর একটুর জন্য। আর সঙ্গে একটু, জাস্ট সেই জন্য বললাম জাস্ট সি। আর দেখা করো তো, এর জন্য বলবো কিছুক্ষণের জন্য, ফর এ ওয়াইল। তাহলে জাস্ট সি মি, তাহলে এটা ছোট হাতের হয়ে যাবে, এইটা ছোট হাতের হয়ে যাবে, এই হবে সি। জাস্ট সি মি ফর এ ওয়াইল। আমি তো আর বোকা নই, আমি বোকা নই, আই এম নট এ ফুল। আমি বোকা নই, আই এম নট এ ফুল। কিন্তু আমি তো আর বোকা নই, সেক্ষেত্রে কী বলবো, আগে দেখো, আমি বোকা নই, আই এম নট এ ফুল। সেখানে আমি তো আর বোকা নই, সেক্ষেত্রে আমি কী বলবো, আমরা শেখাতে হবে, এখানে দেখা যাবে কি, আচ্ছা এইটা মুছে এখানে দিচ্ছি, আমি তো আর বোকা নই, সেখানে আমরা বলবো ডু নট টেক মি, ডু নট টেক মি ফর এ ফুল। আমি বোকা নই, আই এম নট এ ফুল।
আমাকে বোকা, আমি তো আর বোকা নই, মানে আমাকে বোকা বলে ভেবো না, ডু নট টেক মি ফর এভার। এবার দেখো আরেকটা যেটা এখানে লিখেছিলাম পরে মুছে দিয়েছি, উত্তর জানো তো বলো। উত্তর জানো তো বলো। এই তোর জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করব, সেখানে আমরা ব্যবহার করব ইফ, একদম সিম্পলি ইফ। উত্তর জানো তো বলো, সেখানে বলবো, পেনটা সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, কোনটা দ্বারা কোটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এইটা। তখন আমরা বলবো, হ্যাঁ সব মিলেমিশে আকার হয়ে যাচ্ছে, লালটা গেল কোথায়, সেখানে আমরা বলবো টেল মি দ্য অ্যান্সার। তোর জন্য কি ব্যবহার করবো, টেল মি দ্য অ্যান্সার ইফ ইউ নো। বোঝা গেল? তাহলে আশা করি মোটামুটি তোমাদের কিছুটা বোঝাতে পেরেছি। এগুলো নিজেরা কিছু কিছু সেন্টেন্স তৈরি করো, সেন্টেন্স আমরা চলতি কথা যা ব্যবহার করি এরকম করে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করো। যদি দেখো যে তোমাদের কোনো সেন্টেন্স তৈরি করতে গিয়ে সেখানে অসুবিধা হচ্ছে, বুঝতে পারছো না কী করে করবে, কমেন্ট করো, আমি তোমাদের উত্তর দিয়ে দেবো। ওকে, খালি ব্যবহার করতে হবে যে কোন তোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করছি, কখনো বাট ব্যবহার করছি, কখনো নো ওয়ান্ডার ব্যবহার করছি, কখনো ইট ইজ ট্রু ব্যবহার করছি, কখনো ট্যাগ কোশ্চেন দিচ্ছি, ইজ নট ইট এরকম বলছি। এগুলো খেয়াল করে সিমিলার সেন্টেন্স তৈরি করো, দেখবে জিনিসটা সড়গড় হয়ে গেছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।